No homo. Hello, karibu kwenye channel hii Dongo Biz Tech na Oleza TV. Kama ni mara yako ya kwanza, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ambayo itatokea baada ya kubonyeza subscribe. Channel hii inalenga kukumbushana na kujuzana maujuzi zaidi katika maisha. Alright. Yes, wapenzi watazamaji wa Dongo Biz Tech. Leo tunaenda kuangalia namna gani jinsi ya kurekebisha vioo vya magari ambavyo havipandi na kushuka. Kuna vitu vitatu ambavyo unatakiwa uangalie kwa haraka ili ujue kama kioo chako ni kizima au nini kimesababisha kioo kisishuke. Hatua namba 1, fungua mlango wako. Ukishafungua mlango wako, angalia kwenye switch zako. Nyingine zinaweza zikawa maeneo tofauti, lakini angalia vio switch zako ambazo zinapandisha na kushusha vioo. Wakati huo switch lazima iwe on. Ikiwezekana gari inatakiwa uliwashe kabisa, kwa sababu betri nyingine zinaweza zikawa mbovu. Kwa hiyo ukiliwasha gari itakusaidia kuchaji betri isife. Kwa hiyo hatua namba 1, unashusha vioo havishuki. Hapa unaangalia, hapa pia kuna switch ya kuruhusu vioo vingine vishuke au visishuke. Kwa hiyo tukiangalia hii switch yetu hapa imebonyezwa ndani, hapa iko juu. Twende tukajaribu kushusha vioo vyetu. Kioo kinashuka. Tukibonyeza hiki cha pili hakishuki wala hakipandi. Kwa hiyo tutaenda kuangalia ndani ni nini kimesababisha hiki kioo kingine kisishuke. Hiyo tumeangalia njia ya kwanza ya kuangalia switch. Hapa lock ya switch za kupandisha na kushusha vioo. Tumeona vioo havifunguki, na baada ya kubonyeza kuruhusu tukaona vioo vinafunguka. Kitu cha pili cha kuangalia ni mlango yetu. Kama hii milango ya kuslide, je, hapo itashuka? Huku lock tumeona iko open, imefunguliwa. Sasa tunaenda kushusha hiki kioo. Je, kitashuka au hakishuki? Tunaona tunabonyeza hapa, tunapandisha, tunashusha, lakini hii haishuki wala kupanda. Kitu namba 1 ambacho kitakusaidia kurahisisha, angalia kwenye dashboard yako. Je, mlango umefungwa au umefunguliwa? Kwa hiyo hapa tunagundua kwamba kuna milango miwili ambayo haijafungwa. Tunaona kwenye ramani yetu milango miwili haifunguki. Kuna huu na huu umeonyeshwa. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa kufanya ni kufunga mlango wako. Chuchu. Alafu unakuja kuangalia huku. Je, mlango wetu umefunga? Tunaona kweli mlango wetu umefunga, umebaki wa dereva. Na shida yetu ni kioo hiki hapa. Sasa na shida yetu kioo hiki hapa. Sasa twende tukabonyeza switch yake. Je, baada ya kufunga kitafunguka? Kwa hiyo hapo utajua nini ilikuwa tatizo, lakini kama kuna tatizo la ufundi pia tutakuonyesha. So this is how we do, and today we are going to teach you about how to fix the window that can. So as you can see, now we are going to lock a motor if it's function or what. Is motor receives a positive and negative, or is a motor problem? Yeah. So what are we going to do now?
Let's test first. Yeah. We take this. We chomeka here. Good. And this. Here is a contact between mchepuko and can you see now? This is how we fix the yeah. Kacho. Yeah, as you can see now we have already fixed the power window. So thank you. Don't forget to subscribe. Don't go here, down there. Yeah. If you had a problem in your car, electrical problem, just call me. Yeah, so now as you can see we are finished to fix this window. Do you see me now? Sawa. Umeweza? Yeah. Professionally, internationally. Yeah. Ukiona solution zote tatu zimegoma, basi ujue kuna tatizo nyingine serious. Hivyo kinachokutakiwa ni kupeleka kwa fundi wako wa jirani au tupigie simu namba zinazopita kwenye screen zako ili tuweze tukupe ushauri zaidi jinsi gani ambavyo unaweza ukaiponya mashine yako. Asante kwa kutazama. Usiache kusubscribe Dongo Biz, kwani tutakuwa tunaendelea kutoa mfululizo wa maujuzi mbalimbali ili kieleweke. Saluti.